Hi, how are you? I'm fine. How are you? Nice to meet you. Thank you so much. Öncelikle çok teşekkür ederim röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için. It's an honor, and I saw your post on your YouTube channel, and it was very interesting. Oh, thank you so much. Thank you so much. Sizi izlediğim zaman gerçekten çok etkilendim. Müziğiniz son derece farklı. Yeah, I could see that. Ben ilk sorum şöyle olacak. Kanalım, benim müzik kanalım eğitimle alakalı bir kanal. Sizin müzik hayatınız nasıl başladı ve bu yaptığınız bence mistik müzikle nasıl tanıştınız? I actually have no musical education. I only I learned a little bit guitar, to play guitar and piano I studied to be a teacher. I'm educated as a teacher, and so I learned everything by myself. And actually, I saw the interview with Eivør, and I also started with only 3 chords, and I made a lot of music with only 3 chords. Wow. And I think sometimes the education can be different, you know. You grow up. I grew up with hymn, a lot of hymn singing, Christian hymns, and also my culture has the traditional singing called joik. It's the traditional singing of my people. And but when I grew up, this was banned. I heard not much of it because the Christians banned this music. Oh, you know. My people were colonized because we are the nomads of the Arctic, and I think we have been living up here since the ice started to go back 10,000 years ago, something like that. I'm not sure about the numbers, and they say, and then we had our own culture, we had our own music, but then when the Scandinavians and the Russians came. They banned because our country is divided. Our land is divided in 4 by Sweden, Finland, Norway, and Russia. And in all this vast area, there is this joik singing, and it has different dialects. So this, if I had any kind of education, it was listening to my parents singing and listening to other people singing. Fakat ben sizin müziğiniz, ya bir kere öncelikle hayatımda bu kadar güzel bir cevap beklemiyordum. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki çok teşekkür ederim. Müzikoloji eğitimi aldığınızı gördüm. Galiba bundan kaynaklanıyor herhalde bu kadar derinlikli anlatım. Yeah, and then I was, you know, I've been doing this for 40 years, and so I got a lot of prizes and honorary. I am an honorary doctor. What's it called? Honoris causa in Latin. So because what I've been doing is really lifting up my oppressed culture, also musical culture, up. When you ask for the mythical parts, because my culture originally was shamanistic, animistic, and my people joik singing was a part of also shamanistic rituals. So what I did during these 40 years, I went into the deep and found my roots, and in there was this mystical something. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Ben sizi dinlediğim zaman öyle derinliği olan bir şey duydum ki, müziğiniz o kadar derinliğe sahip ki beni çok etkiledi ve garip bir şekilde de kendimden bir şeyler buldum yaptığınız müzikte.
Good to hear. Yeah. How did you discover my music? My follower sent to me your video. Okay. And I watch. Yes. It's simple but karşılaştığım şey son derece derindi. Yaptığınız müzik çok derindi. Bu beni çok etkiledi. Sizle tanışmak istedim o nedenle. Yeah. Çok merak ettiğim bu Norveç müziğinin joik miydi? Tam yanlış tercüme etmek Joik. istemem. Joik. Bu joik müziğinin özelliği nedir? Yapısı nedir? Nasıl söylenir? It is often pentatonic. Pentatonic. And very repetitive. I can sing you an example if you want. Yeah. Okay, we have some very emotional, and then we have rhythmic. And this one is rhythmic. Okay. And it's in 5/4. 5/4. Yeah. Chabba maze golle maze leon lo leon lo leon lo leon lo leon lo chaze vela I go pija maze kiraku maze spoon leon lo leon lo leon lo leon lo leon. That's one. Wow. Yeah. Thank you so much. Peki çok merak ediyorum. Acaba hiç Türk müziği dinlediniz mi? Yes, I have. I listen to music from all over the world, and actually on my, I saw that you were saying this would my music would go well with SAS. On my first record, this is Gula Gula. I actually use SAS. There is one of my musicians play. Playing SAS. Oh. Yeah. And this was released in 89. Yes. Yeah, 89. Yeah. Wow. Ya sizi dinlediğimde hakikaten arkada çalan bir saz duydum. Acayip. Türkiye'ye geldiniz mi hiç? Actually, I played in Istanbul. This was in the 90s. Plus 40 degrees. It was a very nice club, small club. Artı 40 derece. Keşke şu an tekrar gelme şansınız olsa. Çok isteriz. Türkiye'de çok güzel bir festivalde sizi görmeyi çok isterim. I'm coming when this corona is over. Ya. Kesinlikle. Süper. Birkaç soru daha sormak istiyorum size. Türk müziğiyle Norveç müziği veya Sami müziği arasında bir benzerlik gördünüz mü peki bu tecrübenizle? Bence çok benziyor çünkü. Yeah, we have this, when we go in joik, we have the gliding tones, I think there are similarities, and actually there are different theories about where we came from, because we're not like Scandinavians. We have completely different culture. Yeah. And then they say some of us followed the ice from the east. Hungarian and my language has similar words. Somebody even told me that Turkish and our language has some similar words. I don't know if it's true, but... Hiç Türkçe biliyor musunuz? Türkçe kelime duydunuz mu? Biliyor musunuz? No. Mesela kullanılan bazı makamlar, özellikle siz bu izlediğim performansınızda bizim Hicaz dediğimiz scale'i kullanıyordunuz. Çok yakınlık hissettim. O çok hoşuma gitti gerçekten. Wow. Yeah, that's very interesting, because what I have done is going very deep, and maybe inside us there are layers from generations before, and sometimes my music is very different from the Norwegian or the Western music. So, but luckily I learned when I started in the in the 80s. Then people said, "Oh, this music it's so different. I don't understand anything." But at the same time, the world music exploded in the world. We learned music from different parts of the world. Why I felt that I am related to another culture.
not a Scandinavia. Çok güzel, çok keyifli. Yani ben hiç Norveç'e gelmedim ama gerçekten görmeyi ve müzikleri dinlemeyi çok isterdim. Siz kimleri dinlediniz? Dinlediğiniz şarkıcılar, bize kimleri örnek verirsiniz? Bizim bu yaptığınız müziği daha derinlemesini öğrenmemiz için. Yeah, Jan Garbarek, he is, do you know, the saxophone player. Do you mean Norwegian musicians or whoever? Aslında sizin etkilendiğiniz bu temel müzikte neler dinleyebilirizden bahsediyorum. In the Sami music, there called Ulla Virtijärvi. I have to write all these names. Okay. And Sara Marielle Gaup, Sofia Jannok. I'm trying to remember. Okay. I can give you a list. There is a lot of interesting music. Thank you so much. Bunu şunun için özellikle sordum. Çünkü mesela Türk müziğini öğrenmek için Türkiye'de özellikle halk müziği, bizim stilinde müziği öğrenmek için belli bir eğitim sistemi vardır. Bununla ilgili şarkıcılar vardır. Ama ben sizin yaptığınız müziği derinlemesini öğrenmek istesem bir konservatuvar, bir okul, bu konularda nasıl bilgi alabilirim aslında diye sormuştum. Yani o nedenle bu şarkıcıların isimlerini sordum. Yes, there are sources, and we have a Sami university or a high school, not high school, but a university. University. Yeah, and there you have teachers. What we have been hoping to get. Ethnomusical educational center, but it's not we are still building everything. Still building. But there are teachers, and I do sometimes workshops. I did some workshops in your different places. Aha. Şimdi aklıma şöyle bir şey de geliyor. Yaptığınız müziğin dinlediğinizde, çünkü benim için çok kıymetli başka bir konu var aslında. Yaptığınız müziğin ben insan vücuduna iyi geldiğini, yani ona şifa verdiğini düşünüyorum. Siz bu müzikte böyle bir taraf olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bir iyileştirici taraf olduğunu düşünüyor musunuz? I not only think, I know. İşte bu. This is it. Yeah, because I tell you my story if you have time to listen. Because when you are colonized and you are brainwashed to hate your own culture, you suffer. You feel that you are not. You are less worth than the majority. And then what? So when I was 20, I wanted to leave my culture. I hated my culture, language, everything. I wanted to become Norwegian and Western. Then for the first time at the teachers training college, I heard my people's story, the true story, how we were colonized. Yeah. And then my songs started to come out. And I was a very shy person. I never thought I could dream about becoming an artist, but I never thought I would be an artist. I started to make music not to be an artist, but to heal myself. Wow. And today I that's why I say I know, because this music changed me. It totally changed me. Ben de bu nedenle sizi izlerken aslında kapıldığım ruh hali buydu. Gerçekten bu nedenle müziğiniz çok özel, çok farklı. Bu nedenle çok farklı olduğunu düşünmüştüm. Hakikaten bunu siz de bana söylediniz. Çok mutluyum şu an sizinle karşılıklı bulabildiğim için. Yeah. And I'm very happy that you hear it, because not everybody hears or says that. But I know that's why my audience loves my music. Thank you so much. Ben şimdi birkaç tane daha soru sormak istiyorum size gene. Bir soru var, size gelen sorulardan, takipçilerden gelen sorular var. Müzikoloji profesörü olduğunuzu biliyoruz. Eğitim süreçleriniz nasıl ilerledi? Müzik ve akademik eğitiminiz nasıl ilerledi? Bunu anlatır mısınız? I am not at all academic. I don't know. This is in Scandinavia. You can maybe many places in the world, but when somebody has been doing a work a lifetime, you get appointed as an honorary professor or
because Aa, it's another kind of, it's not through academy or university. You don't have this in Turkey. değil. Hayır, no. Oh, it's very different. Yeah. Okay. İlginç. But it's also that, like, I am this honorary doctor. I don't have to teach. It's just something they wanted to praise my work. But for a short while, I was a teacher at this Nesna University, but that was only for a short time. Bizim için Sami kültürünü biraz anlatır mısınız? Yeah, as I told earlier, we come from first the origin. There are different theories. Some come from the east, some come from the west, and we follow the ice up to the north. And then my people were these hunters and gatherers. You know, they lived very close to nature, and then they were hunting also the reindeer. And from the 1600 something, we started to have reindeer herds. So a part of the Sami culture is nomadic. We move with the reindeer from the inland to the coast. Now everything is modernized. But earlier we had teepees like the Native Americans in Canada and in USA. It's a culture that has been very close to nature. Yes. And but today we are very modernized and a part of these countries. And our culture was animistic, shamanistic. The shaman was the spiritual leader. Our belief was that some people have the connection with the spiritual world, and can be a messenger between these two worlds. So this person was called Noaidi. And we had drums, and on the drum there was always the three worlds: the upper world, the underworld, and this everyday world. Wow. And then we had a lot of gods and goddesses, not only one god, but different, also female goddesses. Peki yaptığınız müzikte kullanılan enstrümanların adları nelerdir? Genelde çoğunlukla kullanılan. You mean because in Sami culture, what we know is only the drum and some flutes, and so all other instruments are from different other cultures. So what we had was the drum and the voice. Yes. Ben kanalımda daha önce şaman kültürüyle alakalı video yapmıştım. Orta Asya'daki Türk kültürünün içinde bulunan bir kültürdür şaman kültürü. Ve o müziğin içinde aynı şekilde davullar, ses çok önemliydi. Fakat bunlara ek olarak bazı farklı zil sesleri ve saz. Ama bugünün sazı değil. 3 telli bir saz kullanılıyordu. Ya da bir ağız enstrümanı. Bu tarz şeyleri çok oluyor. Bunların hiçbiri Sami müziğinde, oradaki müzikte kullanılmadı mı? Not that we know, but there are so many things that have disappeared, and because the culture was really oppressed, and like all the drums, the priests and the missionaries, they took the drums, they burnt them to museums. All the drums now are in museums outside the Sami land. Gerçekten zor süreçler yaşanmış. Bu belli. Yeah, and I think, but I know that I have been one of the forces to change it to the right direction. And today it's much better. And now the young people are very proud. But it was hard to get rid of all the shame and the bad feelings that was put into people. So also my songs have been very important for all the Sami people, because it has healed. Gerçekten harikulade. Böylesine insanların hayatını değiştiren bir kişiyle karşı karşıya olduğum için ayrıca teşekkür ediyorum size. Muhteşem bir şey bu.
Ya. Son birkaç tane daha sorum olacak sizlere. Gerçi çok keyifli dakikalar geçiriyorum. Çok şey öğreniyorum şu anda sizden. Yeah. Kesinlikle. Mesela ben konuklarımdan, gerçi siz söylediniz ama genelde istiyorum ki bir halk türküsünü söylesinler bana. Ülkelerine ait bir halk türküsü. Siz bir şarkı söylediniz ama özellikle böyle bir bize halk müziği, tam bir halk müziği söylemek ister misiniz? Farklı bir tane daha. This is a song from my home village. It's called The Orphant. You know what's The Orphant? Yeah. Ay siz çok teşekkür ederim. Siz söyledikçe sanki sesiniz dağlarda yankılanıyormuş gibi geliyor. Thank you. Ya, arkanızda bir camdan bir bölge görüyorum. Orası karlı mı şu anda? It's very beautiful here. I am in the city, or it's a town of 70,000 people in Tromsø. Tromsø. Yeah, do you know? Yeah. Yeah, I know. Yeah. It's very beautiful, and it's been snowing, and I think it's when the snow falls, it's so white and beautiful. And then I'm going. I have another place where I live in that is more in the what is it? In the west? No, in the east, very close to mountains and rivers and lakes. Gerçekten harika gözüküyor. It's beautiful here. Wow. Acaba bir gün Türkiye'den bir sanatçı sizde bir çalışma yapmak istese, bunu böyle bir şeyi kabul etmek ister misiniz? Düşünür müsünüz hiç? Yeah, that would be interesting. I always in for different corporations, and I work with different artists. Ben siz biraz önce söylediğiniz şarkıyı dinlerken Türkiye'nin Karadeniz bölgesi vardır, kuzeyi. O bölgede yapılan müziklere o kadar benziyor ki söylediğiniz yapı. İnanılmaz. Sizle beraber çok rahat şarkı söyleyebiliriz biz Türkiye'de. Yes. Yeah, you see there is a connection. Maybe we come from there. Kalpten çok teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Benimle röportajı kabul ettiğiniz için. Bir gün sizle Norveç'te sohbet etmek isterim karşılıklı olarak. Yeah, that would be nice. You're welcome. Oh, thank you. Eminim çok öğreneceğim şey vardır sizlerin. Bundan eminim. Yeah. Actually, yeah. Son olarak bana sormak istediğiniz bir şey var mı? I would like to ask about, I saw when you were talking, analyzing my music, and then you said you found that we come from Middle East, and did it say that on the Wikipedia? Or, because we don't have any connection to Middle East.
Hı hı. Aslında benim galiba Wikipedia'da okuduğum bir bölüm vardı. Bu benim kendi fikrim değil. Sadece yapılan sizin yaptığınız müziğin içindeki makamlar Middle East'e evet çok yakın, hiç uzak değil. O belki o nedenle bir bağlantı kurmuş olabilir. Yeah, yeah. And they say also it's connected to African. Maybe I have found a universal music. Deep, when I went deep. But one thing I would like to ask you, do you know my records? Because I have actually many records out. Çok merak ediyorum ve tamamını dinlemek istiyorum aslında. Bir kısmını dinleyebildim ama tamamını dinlemek istiyorum. Özellikle az önce sazdan bahsettiniz ve şok oldum. O kaydı bulup dinlemek istiyorum. Yeah. And I'm also working on new music now. I'm actually working on 2 albums. I really love to be in the music. And I'm very, very happy that you can hear the healing part of it because it's pure medicine, this music. Yes, thank you so much. Teşekkür ederim in Turkish language. And in my language is Olugito. Olugito. Yeah. It's correct? Yes, it's very close. Okay. Thank you so much. Teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Sizi Türkiye'ye tekrar davet ediyoruz. İnşallah gelirsiniz. Sizi burada da dinleme şansımız olur. Yeah, I hope to come. Yeah. Thank you so much. See you later. Thank you. Bye. Bye-bye.